Hey yo und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und wenn ihr jetzt das eingeschaltet habt, habt ihr leider sehr vieles verpasst. Deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle hier oben rechts auf das E-Symbol zu klicken beim YouTube Player. Da kommt ihr nicht auf die Playlist und könnt bis zum letzten Probelauf zurückscrollen. Denn mit dem letzten Probelauf kam endlich zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, Version 4.0 raus statt 3.9, was mich ein bisschen verwundert hatte, aber hatten auch direkt die Chance genutzt, zwei neue Charaktere zu testen, Lyney und Lynette. Lynette haben wir sogar geschenkt bekommen, was natürlich nice ist, aber wir haben halt noch absolut nichts gemacht, wegen Farm und alles, weil wir auch erst seit kurzem in Fontaine sind. Allerdings Lyney, holy shit, hat der Schaden verursacht beim Probelauf. Also dafür, dass er nur Stufe 80 ist, alle Talente auf 8 hat, Sternbild 10.0 ist. Wow, aber schaut euch das selber in Ruhe an. Ich will nicht zu viel spoilern. Dann mit der Folge danach haben wir sofort die Reise nach Fontaine gestartet. Ich glaube, da können wir gucken, ja. Und hatten aber auch erstmal wieder das Vergnügen, dass wir hier ziemlich lange stuck waren. Denn wir haben vieles erfahren. Wir haben auch Lyney und Lynette dann auch offiziell getroffen. Wir haben auch den Arken von Hydro sage ich schon, den Arken hier von Fontaine treffen dürfen, was ein bisschen sehr weird war. Und ich fand auch teilweise, ja, hätte das 40 Minuten Cutscene sein müssen oder nicht? Naja, gut. Dann sind wir gereist, haben dann auch jemand Bekanntes getroffen, und zwar Charlotte. Die kennen wir aus dem Event damals aus Mondstadt für Version 3.7 oder 3.8, weiß ich nicht hundertprozentig. Sind dann nach Fontaine gereist, haben nochmal Lyneys Bruder besucht, weil wir hatten vorher Materialien gesammelt. Dann haben wir noch natürlich den Graf getroffen, was ein bisschen merkwürdig war, weil wir auch damit gerechnet hatten, dass er gerade in Schnellsnaya ist, war aber nicht der Fall. Und mussten seinen göttlichen Auge, naja, erstmal behalten, weil er auch irgendwie Probleme damit hat und er will sich nicht stören lassen bei einem bestimmten Event. Und sind dann stattdessen zu Lyney und Lynettes Opernshow gereist, und zwar hier bei Lucine Brunnen oder Lucine, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und die Show haben wir genossen, war auch leider fast 40 Minuten Cutscene gewesen in der letzten Episode, bis es zu einem Unfall kam. Und dieses Unfall hat mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Ihr seht ja, da ist etwas eingebrochen. Ihr seht hier die typischen Markierungen und so weiter. Ihr habt Paimon mit einer Brille verpasst. Und naja, das Problem an dieser Stelle ist, die Show hatte sowohl der Richter hier aus Fontaine ja, mitgenießen können, wollen, müssen, aber auch, naja, den Arken von Fontaine, was ein bisschen sehr suboptimal ist. Und jetzt sollen wir für Lyney als Vertretung sozusagen versuchen, das aufzuklären. Und da gibt es jetzt ein neues Mechanik. Wir hatten auch in der letzten Episode am Ende so ein Buch gelesen, dass wir jetzt Spuren suchen können. Ich werde das jetzt mal starten, weil wir haben noch keinen einzigen Punkt gemacht bis jetzt. Wenn Cole damals nicht in dem Schrank gewesen wäre, wäre er möglicherweise den Unfall entgangen. Genau, es ging bei der Show um einen Zaubertrick im Sinne von, hier war so ein Schrank, was ja zerstört ist, und dort ist halt der zweite, dass sozusagen ein Platztausch entsteht, also das ist Licht, dass ein Platztausch entstehen soll, allerdings, oh, ich kann da nicht hin. Wartet mal. Achso, wir haben das untersucht. Haha, okay. Und ja, die Person, die in diesem Schrank drinne war und eigentlich hier hinkommen sollte, ist spurlos verschwunden. Dafür ist jemand anders draufgegangen und das ist halt ziemlich merkwürdig. Ach ja, und Lynette hat sich auch einmal ausgezogen. Aber gut, schaut euch das lieber selber an. Der beschädigte Zauberschrank wurde zurückgelassen, nachdem die Polizei den Tatort untersucht hatte. Wenn ich ihn mir jetzt ansehe, muss der Wassertank ihn sehr schwer getroffen haben. So, was haben wir denn noch hier? Esmond, mit denen hatten wir bereits geredet. Oder wir wurden zumindest angesprochen. Untersuchen. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Hat Lyney das Sicherheitsproblem, das es darstellt, nicht erkannt? Oder? Why are you suddenly so serious, Traveler? Ich schaue mir die Stelle an, wo das Seil riss. Whoa. Look! This bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Es ist brennbar. Sieht aus wie Zunder. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Wait, Paimon should write all this down. Let's take notes. Besonderes Seil. Ein Seil, an dem der Wassertank hing.
Es riss plötzlich, als auf der Bühne das Feuerwerk gezündet wurde. Die Untersuchung ergab, dass für den Riss des Seils ein brennbares Material verwendet worden sein musste. Ha, Detektiv Paimon mit dieser Brille, so lustig. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ich möchte gerne schauen. Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. Genau. Why would it be him? How strange. Das war der halt verstorben ist. This rope was obviously tampered with. Noch nicht untersucht. Moment mal. Vielleicht. Warte, ist noch etwas. Ah, okay, Moment mal. Wir haben da wohl was vergessen. Hier komme ich hoch. Beschädigen Zauberstein, aber das haben wir ja schon. Wurde zurückgelassen, nachdem der den Tatort. Ja, okay. Muss ich den doch noch ansprechen nochmal? Go ahead, have a look around. In the end, we're both after the truth. Ja, genau, mit denen hatten wir nämlich Ende der letzten Episode gesprochen. Der uns halt abgeraten hatte, dass wir uns daran beteiligen. Was war hier? Also ist der Zauberstein. Ah, Alter. Ach, was ist die E-Taste eigentlich? So. Ah, okay, das gibt es hier auch noch. Okay, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Lyney and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Lyney used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Lyney knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Lyney reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Lyney. Danke, wir stören nicht weiter. Even though it's bad for Lyney's case, Paimon had better write it down. Der Nummerwähler. Diese Maschine wird dazu verwendet, in Lyneys Zaubershow glückliche Zuschauer zu ziehen. Erst nach eingehender Überprüfung der Polizei wurde festgestellt, dass sie immer die gleiche Zahl anzeigt. Es ist ganz offensichtlich, sie wurde manipuliert. Und allein deswegen solltet ihr auch die letzte Folge geguckt haben, denn da hatte ich nämlich auch gesagt, diese Person, die ausgewählt worden ist das nicht die Diebin, die wir ja auch relativ am Anfang in Fontaine getroffen hatten, die wir ja, naja, gejagt hatten, nur sie entkommen ist? Ja, scheinbar hat sich das bewahrheitet, weil ich habe es gerade wirklich nicht auf dem Schirm, ob das die war. Die Frisur war ähnlich, die Haarfarbe war ähnlich, aber ob das genau sie war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gut, fragen wir mal Maurice, was er dazu sagt. Hello there. What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Kannst du uns das verraten? Wir sind die Repräsentantinnen von Lyney und Lynette. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The Magic Troop members all claim not to know her, and we have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put,
She wasn't related to the magic troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Information über die Identität des vermissten Mädchens. Die Vermisste heißt Halsey und ist eine relativ bekannte Malerin. Sie kam zur Zauberschau, um Stress abzubauen. Sie hat keine Streitigkeiten oder Interessenskonflikte mit irgendeinem Mitglied von Lyneys Zaubertruppe. Das ist ziemlich interessant, denn mit Version 3.6 kam ja diesen Wüstenteil hier im Norden mit den Paris und so weiter, also wurde halt released. Und wir hatten durch Zufall, und das war auch meine Theorie, dass es nach Fontaine in diese Richtung gehen würde, einen Maler aus Fontaine getroffen hier, der sehr benommen und sehr merkwürdig ist und uns auch angelogen hatte und all diese Dinge. Allerdings hatten wir nur eine Mission von dem bis jetzt gemacht, weil man musste Real-Life-Tage warten und ich hatte das geskippt aufgrund von erstmal hier erkunden, andere Missionen, Events, fahren und all diese Dinge, weil das war gerade ein bisschen wichtiger gewesen. Aber ich finde es interessant, jetzt ist das ein Mädchen, auch Malerin aus Fontaine und so. Vielleicht müssen wir diese Storyline hier doch mal als bald wie möglich mal in Angriff nehmen. Aber gut. Was ist, wenn ich in diese Richtung gehe? Heißt das, wir haben Suchen im Oberhaus nach Hinweise? Heißt das die 1, dass wir alles hier erkundet hatten? Nein, hier gibt es auch noch welche Sachen. Was ist mit denen da unten? Die nicht. Warte mal, kann ich mit meiner Vision was sehen? Nein. Das kann ich untersuchen. Okay, alles was leuchtet ist theoretisch unser Ziel dann, ne? Untersuchen wir es mal. Es sieht wie ein gewöhnlicher Schrank aus, aber Lyney hat es geschafft, sich während der Schau im Nu von der Bühne in das Innere zu bewegen. Wie hat er das gemacht? Vor allem, wenn man bedenkt, dass er nur 3 Sekunden Zeit dafür hatte. Hier ist nichts. Tatsächlich, was mit den beiden? Es kann sein, dass er eine begrenzte Reichweite hat. Okay. Hier ist sonst nichts. Ja, okay. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Lyney's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Lyney's accomplice, Lynette perhaps, jumping atop the water tank or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. In diesem Fall wäre der Wassertank sicher ins Schwimmen geraten. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Seltsames Geräusch während der Zauberschau. Während des Austausches in der Zauberschau war deutlich ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört wurde. Ja, das hört man nämlich wirklich in der letzten Episode. Hier nichts. Vielleicht noch einmal E drücken. Ach, die beiden, die stehen da vorne. Ah, gut.
Molly, okay. Lyney's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Das heißt, wir können es noch nicht machen. Das ist unser Ziel. Ne, okay. Das ist einfach nur ein Hinweis, dass es ins Leere ging. Hier ist nix. Genau, wir dürfen das Gebäude ja nicht verlassen. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Melus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. Irgendwie hat sie so Vibes von Fischl, aber ich weiß noch nicht warum. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt. Jedenfalls willst du auch den Fall untersuchen? That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Lyney an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Ja, Fischl. Ja, geht wirklich in die Richtung. Farina sure was quick to point the finger at Lyney without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Ja, sie ist ziemlich selbstverliebt, die Arken hier aus Fontaine. Aber sie wirkt auch so ein bisschen hochnäsig, habe so einen Eindruck. Also irgendwie alle Menschen hier in Fontaine wirken so ein bisschen edel, weil das ja so ein Adelsbezirk darstellt. Aber, boah, ist das schwer einzuordnen, die alle Personen. Aber jedenfalls, da ist durchaus was Richtiges dabei, was sie gesagt hat. Alright, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? Nicht immer. And why would that be? Dadurch wird die Wahrheit leicht beiseite gewischt oder etwas Ernstes wie ein Prozess sollte nicht wie Unterhaltung behandelt werden. Sowohl als auch, ne? See, Silver and Melus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent.
No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Du verkennst das Wesentliche, Paimon. Sieht so aus, als hättest du ihr bereits zugestimmt. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lyney's tricks. Thanks! Was ich auch krass finde hier in dieser ganzen Region Fontaine, also erstens die Details. Wie viele Details, Schmuck und sie alles so hat, das ist, finde ich, schon ein Upgrade im Vergleich zu Sumeru sowieso halt, aber auch sowieso Inazuma und alles. Das kann man echt nicht vergleichen. Vor allem, was ich auch krass finde auch, gut, die Modelle werden ja immer bei Genshin Impact ein bisschen recycelt. Hier dieses Korsett mit diesem Rock so ein bisschen. Warte mal, das kann ich euch bei Lynette am besten zeigen. Die haben wir umsonst ja bekommen. Wo ist die? Wo ist die? Hier. Bei ihr ist es ja genauso, auch relativ viel Details, wobei weniger Schmuck, nicht so prunkvoll wie jetzt bei der einen, aber auch dieses Korsett und dann dieses Rock und so weiter. Also man hat wirklich einen komplett neuen Stil angestrebt, was gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut bei Genshin Impact, dass wirklich jede Region komplett anders ist, aber gerade in Fontaine, weil es ja der Adel so ein bisschen darstellt, dass sie sich sozusagen besonders mehr Mühe gegeben hat und deswegen bin ich mal gespannt, wann sie released wird als spielbare Figur. Wobei, naja, ihr wisst es wahrscheinlich, ich weiß es nicht, weil es ist erst 2 Tage her, dass hier diese dass das Update released worden ist, also, naja. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Lyney and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here, at least not from that point on. Und während der Schau? I doubt there was much opportunity then either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Lyney's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melusines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Alright, thank you for your help. This'll be useful info. Ein- und Ausgänge des Opernhauses. Während der Zauberschau verließ niemand von hier das Opernhaus und nach dem Vorfall durften nur diejenigen gehen, deren Identität von der Polizei bestätigt worden war. We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Lyney's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Vor allem, wenn man hier sie vergleicht, auch relativ prunkvoll, viele Details, aber nicht so krass wie in Fontaine, wenn wir gerade schon beim Thema waren.
Ich wollte hier ein bisschen gucken, weil hier waren wir noch gar nicht. Also wir sind ja eh relativ in den letzten paar Folgen in sehr vielen Cutscenes stuck gewesen, was prinzipiell ja nicht so schlecht ist, aber bei der einen oder anderen Cutscene denke ich mir so, ja, muss das so viele Informationen sein? Bringt das uns was? Oder irgendwie so. Also, versteht mich nicht falsch, ich mache das ja hauptsächlich wegen der Story her. Nur, ja, das eine oder andere kann man vielleicht verkürzt darstellen. Gerade den ersten Fußtritt in Fontaine an diesen Außenposten, sage ich mal. Einfach fast 40 Minuten. Wir haben zwar vieles erfahren, vieles gesehen, aber irgendwie so, waren 40 Minuten wirklich denn dringend nötig dafür? Aber naja gut, das ist halt meine Meinung. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Und ich sehe halt keine Truhen. Weil hätte ja sein können, dass hier vielleicht eine Truhe versteckt ist, so eine Luxustruhe sogar. Wir haben bis jetzt nur eine Truhe geöffnet. Hier in dieser Region. Wir haben jetzt auch 3 Aquakolosse. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Aber gut, dann jump ich mal hier runter. Zack, zack. Wir haben die Hinweise hier aufgedeckt. Die E-Taste existiert nicht. Der Season Pass freut sich, sehe ich so gerade im Augenblick. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all... Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. Die Rückseite der Tür ist anders. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Soll das etwa heißen, in dem Schrank ist noch ein Schrank? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box. Und die beiden Schränken sind dadurch miteinander verbunden. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it!
Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Und was ist deine Seite des Tricks? Der läuft wahrscheinlich einfach nur von A nach B, oder? Right. You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end. Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting. That's how we were able to coordinate Lyney's lines with the assistant. And by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked. Wow. Every detail you revealed was more amazing than the last. Naja, ganz genau könnte man das an den Beinen sehen, ehrlich gesagt, bei den Beinen. Da ist schon eine gewisse Diskrepanz zu dem Körperaufbau, aber ja gut, es sind Zwillinge, ja. Jedenfalls, ihr habt wirklich an alles gedacht. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Lyney and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Funktionsweise des Zaubertricks. Und ich habe eben in der Cutscene etwas gesehen, was wir auf jeden Fall gucken sollten. Lyney erklärt ausführlich, wie der Zaubertrick funktionieren sollte. Mithilfe des doppelten beschichteten Schranks sollte das ausgewählte Mädchen aus dem Publikum, das sich in dem Schrank befand, durch einen Tunnel auf die andere Seite transportiert werden. Lyney selbst sollte diesen Tunnel ebenfalls nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Währenddessen übernahm Lynette nach dem Kostümwechsel und der Assistent gemeinsam die Interaktion auf der Bühne. Struktur des Zauberschranks auf der Bühne. Der Zauberschrank, der auf der Bühne steht, hat auf der Rückseite ein Fach, in dem sich Lynette, die sich mit Hilfe von Lynets Kleidung verkleidet hat, versteckt, um gegen Ende des Tricks aufzutauchen und den Anschein zu erwecken, dass Lyney augenblicklich in den Schrank auf der gegenüberliegenden Seite wechseln kann. Struktur des Zauberschranks auf der Tribüne. Der Zauberschrank, der in der Mitte der Tribüne steht, verfügt über zwei Schichten, eine innere und eine äußere, mit einem Eingang zu einem darunterliegenden Tunnel. So ist es möglich, den Schrank, in dem sich der glückliche Zuschauer befindet, vom Publikum unbemerkt zu transportieren. So, genau, Hebel, das ist vielleicht nur nach oben, Platte öffnen, keine Ahnung. Aber hier hinten, schaut euch das mal an, hier ist so ein Lüftungsschacht. Genau, ich einmal klicken. Das muss das Steuergerät für den Rollwagen sein. Es scheint automatisch zu funktionieren. Was ist, wenn ich E drücke? Genau. Die Leiter. Um vom Tunnel aus zurück zum Zauberschrank zu gelangen, ist eine Leiter erforderlich. Okay, What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Ne, das hat Lyney gerade nicht erwähnt. Perhaps it was a prop for a different trick.
why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Zurückgelassenes Hakenseil. Ein Seil, an dessen Ende ein eisernen Haken befestigt ist, liegt auf dem Boden. Sein Zweck ist gänzlich unbekannt. Ich drücke immer außerdem Y. Hier war ja erstmal nichts. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Wahrscheinlich eine weitere Zauberrequisite. Ja, ich glaube nicht. Also ist kaputt, ja, aber ihr müsst ja die Folge gesehen haben, diesen Veranstaltung, da diese Show. Da gab es ja auch dieses, naja, mit dem Wassertank, so eine kleine Vorführung. Aber das kann es auch nicht sein, oder? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear? And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. Zerbrochene Vase. Die eine Seite des Tunnels ist mit Scherben dieser Vase übersät, aus der sich auch ihr Inhalt ergossen hat. Aufgrund der Entfernung ist es eher unwahrscheinlich, dass sie von dem Wagen mit dem Zauberschrank getroffen wurde. Okay, was haben wir denn noch? Ah, was ist das denn? Das gehört aber nicht Lyney oder Lynette. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Ja, hat sie sich auch umgezogen? Lyney sagt nichts davon, dass man hier irgendwo Kleidung wechseln müsste. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Kleidung des Mädchens. Das Kleid der vermissten Halsey wurde aus einem unbekannten Grund im Tunnel zurückgelassen. Ich habe irgendwie so einen Verdacht, dass es vielleicht auch so eine Art Formwandler-Charakter ist, dass sie vielleicht so als Mädchen aufgetreten ist, aber in Wirklichkeit vielleicht auch ein Typ sein kann. Irgendwie so dieses Illusion, weil hier ist ja alles Magie-Setting und alles, bisschen Aristokraten-like, dass es vielleicht irgendjemand ist, der so Form wandeln kann. Keine Ahnung, ist so eine Theorie bis jetzt. Dieser Zaubertrick erfordert ein hohes Maß an Präzision. Die Schienen hätten verwendet werden können, um den Rollwagen auf einer festgelegten Strecke zu halten. Ansonsten... Ach, Lagerkisten untersuchen. Genau, Lüftungsschacht. Darin sind alle Arten von Zauberrequisiten und Kostüme wahllos verstaut. Ja, hier wäre nichts, sonst würde hier was aufploppen. Der Rollwagen ist das Schlüsselwerkzeug, mit dem der Zauberschrank transportiert wurde. Der Täter hat genau das benutzt, um seinen Plan auszuführen. What is this place? Sieht aus wie eine Lüftungsöffnung. It seems someone could fit through here. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. Doch, die Zauberschränken könnten auch als Ausgänge genutzt werden. Und Lyney und Lynette waren jeweils in den beiden Zauberschränken. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Lüftungsöffnung des Tunnels. Die Lüftungsöffnung des Tunnels sieht so aus, als könnte sie gerade noch einer Person den Durchgang ermöglichen, aber mit den vermissten Mädchen zu verschwinden scheint unrealistisch zu sein. Seems we're just about done investigating down here. Yes, let's head back up.
Na, hier komme ich nicht hoch. Na gut. Dann fahren wir mal. Ach, dann gehen wir mal zu der Leiter hoch und gucken wir, was wir für neue Erkenntnisse gewinnen werden. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. It seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. Ja, das stimmt. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Lyney and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the Oratrice will hear statements from both sides. Die Oratrice auch? That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the Oratrice. To put it simply, it's as if the Oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. And not that this has ever happened anyway. Erstaunlich. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the Oratrice as a reference. Then, finally, the Oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neverlet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. Naja, jetzt ist auch nicht die Zeit, um wählerisch zu sein. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Paimon? Just kidding! Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, demoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good
work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. Ja, ein bisschen, ne? Jeder hat natürlich einen Ofen immer mit, ne? Wahrscheinlich etwas, das die Mitglieder der Spina die Rosula oder wie auch immer teilen. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Ich war einfach nun da und hab hier den Sauerstoff weggeatmet, oder wie? Oh Gott, das hat Paimon nicht gemeint, aber na gut. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Man muss sagen, sie hat vollkommen recht. Und gerade Makronen sind gar nicht so einfach zu backen, wie jeder denkt, wie man sie im Laden kriegt. Genau diese Füllung dazwischen, diese Schicht dazwischen, das genau on point zu backen, das soll ja richtig schwer sein. Aber gut, ich bin auch kein so großer Fan von Makronen, deswegen backe ich sowas auch nicht. Jedenfalls danke. Du solltest dich auch eine Zeit lang ausruhen. No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Lyney and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? Also, außer Lyney und Lynette, wären da noch 2 weitere Personen, das vermisste Mädchen und der Verstorbene. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... Es gibt keinen dritten. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? Aber sie wussten nichts davon, wie der Zaubertrick funktioniert. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet! They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest!
Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Das ist in Ordnung. Auch wenn du 5 gegessen hast, ist das nicht schlimm. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Das ist doch nicht nötig. Und ich habe irgendwie den Verdacht, dass sie damit etwas zeigen möchte. Mit so einer Art Illusion oder irgendwie sowas, so eine Manipulation. Aber ja, wer weiß. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Alright, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. Möglichkeit der Beteiligung eines Dritten. Sowohl Cowell als auch Halsey fehlt es an Motiven. Aber nach einem Gespräch mit Navia scheint auch die Möglichkeit einer Beteiligung von einem Dritten unwahrscheinlich. So. It's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. So, ich würde gerne aber hier irgendwie einen Cut machen, weil, okay, es hat jetzt schon wieder viel zu lange gedauert. Also man muss sagen, wirklich die letzten 5, 6 Folgen, seit Fontaine released worden ist. Holy shit, sind das lange Dialoge und Cutscenes. Es ist zwar spannend, interessant, aber wie gesagt, das eine oder andere könnte man vielleicht doch kürzen. Gut, ich würde jetzt sagen, hier machen wir einen Cut, weil die Folge wird schon wieder ziemlich lang. Wie es weitergeht, wie wir uns entscheiden, was unsere Argumente sein werden, all diese Dinge werdet ihr dementsprechend in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos. Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.